Ladies and gentlemen, welcome back to the channel and welcome back to another Chaos Zero Nightmare video. This is the video I've been waiting for, the developer commentary. We're going to go ahead and react to this. It's almost a 11.5-minute long video, so we're going to hop straight in and not waste too much time. I may pause here and there just to kind of digest exactly what they're saying, but I'm going to try not to because this is a long video. But I do hope you enjoyed today's video. If you do, drop a like, sub if you're new, join the FPG fam. I would love to have you stick around. We're going to be covering CZN extensively, as well as hit the hype button. It's somewhere down there. When you find it, go ahead and hit it for me. Helps out the channel tremendously. Thank you guys for all the support. I really do truly appreciate it. With that being said, let's go ahead and hop in. Let's see what the developers have to say. Thank you for participating in the limited playtest. It was a great time. I enjoyed it. I had a really good time in the playtest. Hopefully the audio's good. Let's go and see what they have to say. What's going on, Kim? 사전 플레이 테스트에 많은 성원을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. 정말 많은 분들이 테스트에 참여해 주셨고 종료 후 만여 명의 퍼스트 분들이 설문조사에 참여해 주셨는데요. I'm gonna raise it up a little bit. 참가자 중 함장 레벨 20 이상을 달성하신 분들이 약 70. Yeah, I got to about 27 or 28 myself. 분들이 80% 이상 될 정도로 많은 관심을 주셨습니다. Yeah, I was playing for hours. I was into it. I enjoyed all of it. I skipped the story because I didn't want to spoil it for people. I wanted to get to end game. I enjoyed all of it. 개선해야 할 내용도 많다는 퍼스트 분들의 냉철한 피드백이라고 생각합니다. 오늘은 직접 남겨주신 설문조사와 의견을 토대로 글로벌 정식 론칭 전까지 저희가 준비하고 있는 여러 가지 개선 방안을 Okay, let's hear it. This is what I'm excited for. 한번 테스트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 카자나의 퀄리티를 끌어올려 퍼스트 여러분께 보답하겠습니다. 안녕하세요. Scenario. 팀 표세준입니다. 이번 테스트를 통해 퍼스트 여러분이 스토리에 대해 남겨주신 의견을 살펴보았습니다. 특히 초기 공개된 세계관 영상에서 보여드렸던 코스믹 호러, 다크 판타지적 분위기에 대한 기대가 크셨던 것 같습니다. That's one thing that I was interested in. 요소인 붕괴, 트라우마의 서사를 알 수 있는 콘텐츠가 더욱 Yeah, I like the dark horror aspect of it because you don't get that too much in gacha games nowadays. 캐릭터 서사의 작업 방향성에 대해 말씀드리려 합니다. 먼저 이번 테스트에서 공개된 메인 스토리를 포함해 기존에 제작되었던 스토리들은 게임의 대중성을 고려해 어두운 분위기의 코스믹 호러나 피폐물보다는 밝은 분위기의 스페이스 오페라나 우주를 배경으로 하는 모험 활극을 목표로 작업되었습니다. Okay. 그리고 함선 내 생활이 너무 밝고 평화로운 분위기 같다는 의견도 많았는데요. 스토리와 마찬가지로 게임의 전체적인 분위기가 지나치게 무거워지지 않도록 어두운 분위기의 카오스와 대비되는 편안한 휴식 공간을 보여주려는 의도였습니다. Which I'm okay with, to be honest with you. 지나치게 이질적으로 느껴지는 부분은 일부 컨텐츠부터 톤 다운 해나갈 예정입니다. 글로벌 론칭 시에는 이번 테스트에서 잠겨 있었던 Just really quickly to touch on that, I didn't have a problem with it, to be honest with you, because it was nice to take a break from all the dark horror aspect of it. I don't want it to be 100% dark horror or 90%. Like, if you're able to give me that in the story, and then when we're aboard the ship in Arc City or whatever the case may be, and it's a little more downtime, and it's a kind of a way to relax a little bit from the horror, I think that's perfectly fine. But if they change it, to me, it's not a big deal. Also, I heard the story is really good. Once again, I speed ran through it because I didn't want to spoil it for people that were watching the live stream. But when the game officially launches, I'm going to be really locked into the story. 트라우마 코드는 요원들이 가진 트라우마에 얽힌 이야기를 다루는 컨텐츠입니다. Trauma code, okay. 티 엔딩을 차용해서 선택에 따른 다양한 경험이 가능하고 메인 스토리보다 조금 더 진지한 이야기를 만나보실 수 있을 겁니다. Okay, fleshes out things a little bit more. 트라우마 코드 외에 요원들과 교류하며 전장과는 다른 일상의 매력을 알아갈 수 있는 스토리도 준비하고 있습니다. 런칭 이후의 메인 스토리는 은하계 재해라는 시즌 제로 업데이트됩니다. Yuki! Chizuru! Who's that other character? 세 개의 메인 스토리가 하나의 시즌으로 공개되며 기존의 메인 스토리보다 좀 더 다양한 테마와 주제의 이야기가 전개될 예정입니다. Okay, more content. I'm all about it. 공개된 스토리의 방향이 기대했던 것과 달라 실망한 퍼스트 분들이 많으셨던 것 같습니다. 퍼스트 분들이 주신 소중한 의견은 모두 살펴보았으며 어떤 방향의 스토리를 기대하고 계시는지에 대해서도 잘 알고 있습니다. 이미 공개된 분량에 대해서도
당장 모든 부분을 개선할 수는 없더라도 조금씩이라도 수정을 진행하려 하고 있습니다. 현재 시나리오 팀은 계속해서 여러분들이 남겨주시는 피드백. Could I also interject really quickly as well and say, once again, base devs, massive W to the devs for even, providing this developer commentary first and foremost. So massive shout out to you guys, and also to taking in feedback and be willing to make changes. Huge, right? A lot of times these developers, they go quiet, they don't say anything, they keep pushing. At least they're taking in feedback. We're getting this developer commentary. Once again, these are things that I enjoy. I mentioned this before, and that I hope they continue to do when the game officially launches. Just had to mention that. Base devs, W devs. 퍼스트분들이 만족하실 수 있도록 스토리를 개선해 나가겠습니다. Yeah, that's huge. I'll take it. Absolutely take it. 안녕하세요. 아트팀 소수빈입니다. Also, 아트팀은 그 무엇보다 글로벌 런칭까지 기본 완성도를 갖추는데 총력을 기울이고 있습니다. 사전 플레이 테스트에서 확인된 캐릭터, 카드 일러스트의 통일성과 검수 퀄리티가 떨어지는 부분을 개선하고 있습니다. 또한 캐릭터의 연출 역시 I'm sorry. I didn't really get a chance to see like the refining. 카드 일러스트의 Okay. I see. 통일성과 It looks 검수 good. 퀄리티가 Yeah, just some small touches. 떨어지는 부분을 Okay. 개선하고 있습니다. 또한 캐릭터의 연출 역시 퀄리티를 올리는 데 주력하고 있습니다. 게임 플레이 전반에 대한 설문에서 캐릭터의 애니메이션과 연출 등 디자인 매력에 대해 높게 평가해 주셨는데요. 글로벌 런칭 전까지 막원 완성도에 심혈을 기울일 예정입니다. 특히 캐릭터의 연출을 더욱 개성 있게 표현하기 위해 다양한 That was pretty sick. 추가하고 있습니다. 또한 대부분의 기기에서 좀 더 쾌적하고 원활하게 플레이하실 수 있도록 최적화도 진행하고 있습니다. Always a good 이번 thing. 설문조사에서 게임 플레이 시 발열, 최적화 이슈, 그래픽 깨짐 등을 경험했다는 의견도 있었습니다. Yeah. 일부 유관 부서와 함께 리소스 최적화, 로딩 최적화, 발열 개선, 세 가지 이슈를 최우선 과제로 설정해 개선하고 있습니다. 예를 들어 발열의 가장 큰 문제는 비오는 맵과 같은 일부 배경에서 텍스처로 인한 과부하가 발생하는 이슈로 확인되어 개선 중입니다. 최적화 이슈는 저희 아트팀뿐만 아니라 프로그램실 등 모든 유관 부서가 총력을 다해 준비하겠습니다. 아트에 대해 남겨주신 냉철한 피드백을 저희 모두 알고 있습니다. 글로벌 런칭 시 기대하셨던 퀄리티로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. And these are all really great things. They're taking in what we were most concerned about in the community from the playtest, and they're willing once again to go ahead and make those changes. I've experienced a lot of those in the playtest when it came to the graphics, the text, and things of that nature, and voiced our concerns about it. So it seems that they're very passionate about making changes and making this game as best as it possibly can be. What's going on, Gom? Deck building battles were fun. They were fun. This game has a great foundation. 현재 저희는 글로벌 런칭 전까지 다음 개선에 주력하고 있습니다. 첫째, 카제나의 일부 키워드 및 기능에 대한 We needed that. That's one thing we really needed. 일부 키워드와 기능에 툴팁이 제대로 적용되지 huge W. 불편함을 느끼셨을 텐데요. 글로벌 런칭 Was a little awkward. 누락된 설명이나 키워드를 That's massive. That's huge. 쾌적한 게임 플레이를 지원하겠습니다. 이 외에 다국어 번역 등 현지화에 대해서도 많은 피드백이 있었는데 퍼블리셔와 함께 퀄리티를 끌어올리겠습니다. 둘째, 다양한 로그라이크 경험을 제공하겠습니다. 카오스 구현은 카제나에서 경험하실 수 있는 첫 로그라이크 컨텐츠입니다. 글로벌 론칭 시점에는 테스트 버전에서 잠겨있던 Talk to me. 제로 시스템 콘텐츠가 본격적으로 해금됩니다. 제로 시스템은 로그라이크 콘텐츠를 That's what I like to hear. 심도 있게 플레이하실 수 있는 콘텐츠입니다. 그 외에도 로그라이크 플레이를 더 재미있게 즐기실 수 있도록 다양한 콘텐츠를 준비하고 있습니다. 카제나만의 로그라이크 재미를 만끽하실 수 있게 최선을 다하겠습니다. Amazing. 셋째, I'll take it. 캐릭터의 정신 붕괴 기믹을 더욱 다양하게 만나실 수 있습니다. 테스트 버전과는 달리 글로벌 론칭 시점에는 더 다양한 붕괴 연출. Okay, awesome. I will take 예를 it. 들어 캐릭터가 붕괴 상태에서 간헐적으로 이상 행동을 보이거나 특정 상황에서는
갑작스럽게 회복하기도 합니다. Oh, that's huge. 이상 행동에 대한 비주얼 연출과 붕괴 체험은 업데이트를 통해 꾸준히 개선해 나가겠습니다. 넷째, 글로벌 론칭 전까지 밸런스 작업에 집중하겠습니다. Balance was something that I was interested in. 하거나 사용성이 떨어지는 카드는 데이터를 바탕으로 적절히 조정하겠습니다. 특히 번뜩임에 대한 밸류 조정을 진행하고 있습니다. That is very interesting because I thought it was going to be the character overall, but I guess it would be their card. And that is what entails, makes them strong. Interesting. Okay, so they're going to be balancing some of the cards that are maybe like overpowered and some that are a little underwhelming. Common cards and equipment from unknown spots. Okay. 팟에서 발견되는 장비, Interesting. 스킬까지 I'm all about it though. 전반적으로 조정하여 밸런싱 마감에 총력을 기울이고 있습니다. 카제나만의 로그라이크 경험을 즐기실 수 있도록 런칭 전까지 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. Okay. I mean, I think that all of that was great. 안녕하세요. 시스템 Monetization mode. 최승현입니다. 마지막으로 많은 분들이 궁금해하고 계시는 Okay, this is what I'm interested in as well. 저 역시 현존하는 대부분의 게임을 직접 플레이하는 Not just myself. This was the hottest topic in the community, was the monetization, the gacha. As someone who also plays most of today's games myself. Okay, let's see what he has to say. Let him cook. 퍼스트 Cook. 여러분이 걱정하시는 점이 어떤 것인지 너무나도 잘 알고 있습니다. 그럼 바로 카제나 BM에 대해서 설명해 드리겠습니다. 먼저 신규 전투원은 한정이 아니라 상시 구출로도 획득하실 수 있습니다. 콜라보, 시즈널 캐릭터를 제외한 모든 전투원은 픽업 기간이 종료된 후에도 상시 구출에 포함됩니다. Oh, that's huge. That is huge. I just saw a video on a game recently. I think it was Reverse 1999. If I'm not mistaken, let me know in the comments down below. That does this very exact same thing where if you have a character banner that's up drop rate that comes out, let's say Haru, for example, is the first up drop rate banner, and you miss out on her, she gets pulled into the standard pool. And this is going to be going for every character moving forward, except like collaborations and stuff like that. Or maybe even like anniversary characters. That's huge. 상시 구출을 통해서 획득하실 수 있습니다. That's massive. 파트너 역시 픽업 기간이 종료된 Home risky after. 상시 파트너 구출에 So the partners as well, which is in this game, just in case you're unaware, partners are like the weapons in this game. Pickup partners will be available for purchase once a month in the shop. Limited? Oh, that's massive. 월 1회 제한으로 상점에서 Once a month in the shop? Okay. 수집해 새로운 덱을 빌딩하는 재미를 Okay. I'm on board. I'm on board. 카제나의 한계 돌파, 에고 발현에 대한 부담감도 다양한 방법으로 완화하려 합니다. 첫째, 카제나에 등장하는 모든 전투원의 에고 발현 재료는 마일리지로 구매할 수 있습니다. 픽업 전투 Well, you'll be able to use mileage to buy up the 2 ego manifestation materials per combatant. So, just in case you're wondering, ego manifestation, that's dupes for your combatants. 원을 포함한 You can now get them in the shop. 에고 발현 You can get 재료를 2 of them, 최대 2개까지 마일리지로 구매할 수 있게 including 됩니다. 불확실한 pickup 가차에 units. 의존하고 싶지 않으신 분들도 부담 없이 전투원을 성장시킬 수 있게 하겠습니다. 둘째, 픽업 전투원의 픽업 기간이 종료되어도 픽업 전투원의 에고 발현 재료를 구매할 수 있습니다. 픽업 기간을 넘기더라도 전투원을 더 연구해보고 싶으신 경우 천천히 에고 발현에 접근해도 무방합니다. 셋째, That's huge. Third 에고 ego 발현 man. 재료를 획득할 수 있습니다. What? 은하계제의 시즌마다 퍼스트분들이 가장 아끼는 전투원의 에고 발현을 할 수 있도록 에고 발현 재료를 플레이 보상으로 제공합니다. Oh, 이 that's. 기회로 원하는 전투원의 에고 발현을 올릴 수 있습니다. 마지막으로 플레이만으로도 다양한 캐릭터 I wonder how many can you get from that though? 게임 내에서 재화를 충분히 제공해 드리려 합니다. 글로벌 정식 런칭 시 초반 플레이만을 통해서 획득할 수 있는 가차 재화를 200회 수준으로 제공할 예정입니다. 200 pulls is massive. 하는 것이 아닌 이후 시즌이 업데이트될 때마다 충분한 이벤트와 보상을 지속적으로 제공하여 신규 캐릭터 획득의 부담감을 최소화하도록 하겠습니다. 카제나는 전투원과 파트너를 나만의 조합으로 연구하는 재미가 핵심인 게임입니다.
런칭 이벤트와 플레이 보상을 통해 카제나만의 덱빌딩 재미를 느끼셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Okay, that was a lot right there. So first and foremost, it seems as if they're going to maintain the same gacha model, because they didn't address it there. It seems the way that they're going to go ahead and kind of circumnavigate that. So they're going to keep the same gacha model, 50-50, one banner, and then the weapon banner. I believe in the playtest, if I'm not mistaken, the weapon banner was still 50-50 as well. We'll have to see on official launch. But anyways, it seems as if they're going to maintain the same gacha model. The way they're going to circumnavigate that is that you're going to be able to get dupes within the shop. Now, I'm wondering if with that mileage, you're able to get the combatant as well. For example, if you don't have the combatant, but you have enough mileage points, can you just purchase them from the shop and then be able to get them that way? And it seems as if they're going to be there even beyond the pickup window. And then you're going to be able to get some more from the galactic. I'm going to have to go back to that, the galactic part. So can you unlock them for free at some point? Not necessarily free, but if you do enough pulls, are you able to unlock them that way? I'm interested to see how that's going to work. I'm going to have to go back and see that. Maybe you guys can clarify for me in the comments down below. It's interesting. I mean, I do like that aspect, because if you have a favorite combatant that you enjoy, you can at least, depending on, it seems like how many pulls you do, and then we have to see how many of those materials that you can get from that event or from that area to be able to unlock how many dupes you can unlock. It seems like 2 maybe. I'm not sure. I'm gonna have to go back to that. But it seems as if they're maintaining the same gacha model, but they're gonna give you the ability to get dupes, quote unquote, free to play, and then the partners are gonna be in that shop as well. Very interesting. Let me know your thoughts on that down in the comments below. I'm gonna have to go back to that part. 10월 22일 카오스 제로 나이트메어가 정식으로 퍼스트 여러분께 선보입니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. Okay, huge. I gotta go back here. So the partners. So okay, so that's. Let's go ahead and break this down. First and foremost, overall, base devs, massive W, huge. They did go ahead and address, I would say, all of the concerns within the community that I can tell, at least the ones that I had, for the most part, when it comes to optimization, fixing text, balancing, and then they did go ahead and address the monetization. So huge, massive W's all around. Talking about the monetization, I think this was the biggest thing right here. Oh, content as well, right? We're going to be getting zero system, more fleshed out story. They're going to be readjusting some things when it comes to the story, readjusting the theme, refining cards, the way they look, balancing them. Massive. Anyways, monetization, this is huge. So partners and combatants, even past their pickup window, once the pickup window is gone, they're limited up drop rate. It's going to go into the normal side, both partners and combatants. So they're going to go into the normal window. Pickup partners will be available for purchase once a month in the shop. So you're going to be able to purchase them in the shop here as well, the weapon, which is huge. So it's not really FOMO, right? You're still going to be able to get them if you want to, right? If you want to go ahead and obtain them, you're still going to be able to obtain them. We're adjusting character performance differences through ego manifestation compared to the limited playtest. Okay. Ego manifestation. 카제나에 등장하는 모든 전투원의 에고 발현 재료는 마일리지로 구매할 수 있습니다. 픽업 전투원을 포함한. Okay. So with enough pulls, you can go in here 350. I can't remember exactly how tough that was to get to that, but you're able to get dupes here with enough pulls. 모든 전투원의 에고 발현 재료를 최대 2개까지 마일리지로 구매할 수. So if you wanted to, instead of getting more premium currency to do more pulls, if you wanted Khalip dupes, by the way, Haru's there.
Haru's probably going to be the first up drop rate banner. Anyways, if you wanted more Khalip dupes, you could just go for Khalip. 불확실한 가차에 의존하고 싶지 않으신 분들도 부담 없이 But then that begs the question, does that unlock them outright? Like, if you don't have them, are you able to, does that unlock them? That's what I'm not too sure. 픽업 전투원의 픽업 기간이 Or is that strictly 종료되어도 dupes? 픽업 전투원의 에고 발현 재료를 구매할 수 있습니다. 픽업 기간을 넘기더라도 전투원을 더 연구해 보고 싶으신 경우 Like, if you didn't get them, does that unlock them and then you can get like E1 on them? 천천히 에고 발현에 접근해도 무방합니다. 셋째, 은하계 제의 시즌에서 에고 발현 재료를 획득할 수 있습니다. Through Galactic Calamity's seasonal content, which once again this is huge. 은하계 제의 시즌마다 퍼스트 분들이 Will offer 가장 ego 안전한 manifestation materials 에고 as 발현을 gameplay 쓸 rewards. 에고 발현 재료를 플레이 보상으로 제공합니다. 이 재료 We just don't know how much you can get. These materials can be used to unlock ego. We just don't know how much you get. 에고 발현을 올리 Okay, these materials can be used to unlock ego manifestation for any combatant you choose. So they don't say outright that you can unlock the combatant that way. It seems as if you might have to pull them, and these are strictly for dupes. 마지막으로 플레이만으로도 다양한 캐릭터를 경험하실 수 있도록 But I'm not too sure. 재화를 충분히 제공해 드리려 합니다. We want you to experience a variety of characters just by playing. 경험하실 수 있도록 What do you say before that? 전투원의 에고 발현을 올릴 수 있습니다. 마지막으로 플레이만으로도 다양한 캐릭터를 경험하실 But here it makes it seem as if you can unlock them because they say you want to experience a variety of characters just by playing. 수 있도록 게임 내에서 So it seems as if you might have the opportunity to just unlock them 글로벌 정식 런치 this way. 초반 If you're unable to pull them, 획득할 수 있는 가차 재화를 you just won't be able to get PlayTest a lot of 제공할 dupes. 예정입니다. 단순히 초반 200 pulls is great, by the way. That's massive. 콘텐츠에서만 지급하는 것이 아닌 이후 시즌이 업데이트될 때마다 충분한 이벤트와 보상을 지속적으로 제공하여 신규 캐릭터 획득의 부담감을 That at least if they keep the same gacha model, that at least guarantees you a character. 최소화하도록 하겠습니다. Guarantees you a character. 카제나는 전투원과 파트너를 나만의 조합으로 연구하는 재미가 핵심인 게임입니다. 런칭 이벤트와 플레이 보상을 통해 카제나만의 덱빌딩 재미 I guess that's the question that I have. My question now, and let me know in the comments down below if you have, you know, confirmation on this, is with enough mileage points, you know, with the pulls that you did, if you didn't get the character, are you able to unlock them that way? Or with the galactic event, are you able to unlock them that way? Meaning you don't necessarily have to pull them. You can simply unlock them. So those are my two biggest questions right now. I'm not too sure. I'm not too sure. It kind of seemed like it could be either or for me. But anyways, massive W. This video was long enough. Let me know your thoughts and opinions down in the comments below. I want to hear what you guys have to say. I hope they continue doing things like this because I think this is great for the community and great for communication. I'm going to get on out of here. Thank you guys so much for all the support. And I'll see you all in the next one. Remember to stand out, be different, have fun, go further beyond in everything that you do. My name's Cody. Call me further. I'll see you all in the next one. Bye, guys.